even the other staff members in the department for their constant support to help all these people to organize such an event. And special thanks to the convener and the coordinator, of course, Varsha, because she's a good friend of mine. Thank you so much, Varsha, for thinking that I would be the correct person to handle this session. Thank you so much. And last but not least, thank you all the participants, because I think it's Monday and you all decided to listen to my speech instead of the other things. So thank you so much all. Without much delay, I would like to start this session. You first and foremost, just remember this: you're all blessed. You're all blessed to take this program, especially in this college, because nowadays a lot has improved. I have seen in Varsha's status the way she actually post all the programs conducted, the way you all participate, the way you all win and everything. It amazes me, because when I was doing my UG or my PG, we did not have so many opportunities. You guys have so much to do, so much to explore. I would say you are all ready to face the global future. Yes, you're all ready right now. If you're actually being like sent out of the campus, you'll be like very much ready to go and get a job, perform well, move to the higher position. That's how you're all lucky to be born in this generation, especially social media generation. Of course, we no longer call it as a computer generation. Now social media has taken over it. So you all belong to social media generation. So you're all blessed. So how can we combine literature with social media? Because many people think this is something very contrastive, because literature has something to do with books. Even books have been upgraded. We have Kindle versions, we have PDFs. So this is what we do. Even we have blended teaching. I am not actually coming to your college and giving a speech. Instead, you're seeing that I'm here sitting in my house and I'm talking to you. So everything has changed. So of course, literature also changes. So it is our duty to realize that we can blend both and make a career out of it. So that is what we'll be seeing today. I'll share my screen. So this is my topic, and I hope my voice is audible. You won't be able to see my video since I'm sharing it in my mobile, but I wish that you are all able to hear my voice. If you're not hearing it, please let me know, because I won't be able to find it. So shall I continue? Yes, ma'am. You can continue, ma'am. Thank you so much. So today this is what we are going to be seeing for the next few minutes or few hours. So career options for English literature students. So now imagine, so if you can just close your eyes for a minute and imagine what I am telling. So you might have completed your final semester, your last day, your last exam is over. So you close your pens, your notebooks, you finally just put everything in your bag. You're just seeing your friend who's waving at you. You know this is your last day, so you won't be going to the same classroom, sitting in the same bench, meeting and greeting the same professors, because you might not know where you'll be next after you complete your UG or PG. So you might be in another college, you might be in another city. Who knows? You might be in another country also. So you're just seeing your friend. So everything flashes in a moment. You no longer just have time to think how the exam was. Did you just leave any question, or did you just write everything in your question, in your answer sheets? You no longer have time for that. So what next? Like while seeing your friend, of course, you know it's your last day. You won't be seeing these people again. But there will also be another question. What next? So if you are a social media user, you will agree with me. There are lots of memes which is being circulated that your relatives or other people will just spot you in a function or anywhere. They ask you what next? What next? What are you going to do next? Is it a job or higher education? If so, where? So this is a question that's being constantly targeted to some people even after them joining the college.
So you can open your eyes if you are closed. So you need to ponder within yourself, what next? What will I do? So there are a lot of options. Earlier, like when I was doing my undergraduate or so, the only option we had was teaching. If not, of course, like we have call center opportunities, etc. But then, like, not many people had good, or not many parents had good opinion about it. So we were all like, us teaching is the best thing or the only thing. So we all went. But now you have n number of options. So there is so much there. You need to research on it. You need to like decide. So which is why I'm going to make your job a bit easier. So once this session is over, you need to take a pen, a paper, start writing which of the skills you have and where you can start applying. So never think it's too late. It's already late. How can I do it? No, it's never ever late. You always have time. And I would say you are in the right time that you can decide. So what next? So to simplify, I'm going to give you two options. One is academia and the other one is non-academia. So academia is nothing but the regular teaching job. So you go for teaching, etc. So related to English, or even if you are like interested in learning other languages, you can very well do it. But something related to teaching, academics, is called as academia. So it's like very typical. So if someone takes an English literature program, so this is what is expected for them to do. And now we have non-academia. Now this non-academia category has drastically increased. Nobody would have imagined, like our parents or the people who are seniors, or even myself, I wouldn't have thought about this in my UG program. Because like while we are doing our UG program, that's when like Facebook, Twitter was being like introduced and everybody started using it, etc. So nobody would have thought that this will actually become somebody's career. Nobody would imagine. If my friends see me right now, I think they won't even like believe me that I'm a freelancer and my entire job is based on social media only. They will definitely not believe, because I'm good in academics. I have also been teaching, etc. So you need to realize, if you're not interested in academia, then you have very good scope in non-academic area. So let me begin with the basic one, because some of them would be very passionate about teaching. So for those who are interested in teaching, or if you think that even if the other things are not working, I can always pitch back to teaching, this is for you. So if you're interested in going to school as a teacher, then you can very well pursue your BA degree. BA degree, of course, like you'll be given the smaller kids or the smaller level for you to teach. And if you wish to grow, then you can obviously go for an MEd degree. So if you complete your MEd degree and go to schools, they'll actually assist you for higher classes. If not, then you can always go to BEd colleges for teaching, and you have government exams as well. If you complete your BEd or MA, there is like a lot of government exams which you can write. I'll talk about that in other slides. Next one, the academic coordinator. So many of them actually have this kind of a thought. நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்தோம்னா நம்ம அப்படி சின்ன லெவல்லயே இருப்போம் அப்படி. No, school is where your basic education is taught. So அதுதான் வந்து நம்மளோட லைஃப் அண்ட் கெரியரையே என்டையரா மாத்துது. ஸோ நம்ம ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம், இல்ல நல்ல செட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் ஹேண்ட்ஸ்ல இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கையவே மாத்துது. ஸோ அதனால அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்ல எனக்கு வந்து லைக் ஸ்கூல் லெவல்ல டீச்சிங் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஐ எம் சம் ஒன் ரிலேட்டட் டு மேனேஜ்மெண்ட், எல்லாத்தையும் அசிஸ்ட் பண்ணணும், கோஆர்டினேட் பண்ணணும். நம்ம கிளாஸ்லயே பார்த்திருப்போம், சில பேர் வந்து லைக் கோஆர்டினேட் சூப்பரா பண்ணுவாங்க. அது எல்லாமே ஒரு பெரிய டேலண்ட். நம்ம நினைப்போம் ஏதோ சின்ன விஷயம் தானே, ஜஸ்ட் லைக் ஹெல்பிங், இதுல என்ன இருக்கு? நோ. So if you are good in coordinating, you can very well be an academic coordinator. நீங்க BA degree முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் after few years of experience, or சில டைம் வந்து நீங்க MEd higher qualifications எல்லாம் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ல உங்களை அகாடமிக் கோஆர்டினேட்டராகவே எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அந்த டைம் டேபிள் அலாட் பண்றது, சப்ஸ்டியூஷன் இது பண்றது, அண்ட் ஒரு ஸ்கூல் எப்படி அடுத்த லெவலுக்கு டெவலப் பண்றது, அண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து சில ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்குவாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து லைக் அந்த ஐடியாஸ் பிச்சின் பண்றது, கோயிங் அண்ட் மீட்டிங் இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள், அதுக்கு மேல இருக்கிற ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ், அவங்க கிட்ட பேசுறது, மோர் ஆர் லெஸ் லைக் அ மீடியேட்டர். இட்ஸ் அ வெரி வெல் பெய்டு ஜாப் ஆல்சோ. ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் இஃப் லக் ஃபேவர்ஸ், அடுத்தடுத்து இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங், அடுத்து நீங்க வந்து அந்த அகாடமிக் ஹெட், ஒரு பிரின்சிபல் அந்த மாதிரி
மாதிரி கூட போகலாம். டு பி ஆனஸ்ட், நானுமே வந்து லைக் ரொம்ப இயர்ஸ் முன்னாடி என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா, பிகாஸ் நானும் பிஎட் படிச்சிருக்கேன். ஸோ வாட் ஐ தாட் வாஸ், ஸ்கூல் படிச்சு இது ஸ்கூலுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா வில் பி அ டீச்சர், இப்படிதான் ஒரு லைனா போகணும் அப்படின்னு. யங்கா இருக்கவங்க எல்லாம் எப்படிப்பா பிரின்சிபல் ஆக முடியும் அப்படிதான் நான் நினைச்சிருக்கேன். பட் சம்ஒன் ஹூ டிட் ஹர் ஸ்கூலிங் வித் மீ, ஸ்கூல்ல படிக்கிறப்ப லைக் ஷி அஃப்கோர்ஸ் லைக் ஷி இஸ் வெரி வெரி டேலண்டட், ஷி இஸ் அ வெரி குட் கோஆர்டினேட்டர். அவங்க தான் வந்து லைக் அந்த ஹெட் மாதிரி, ஹெட் கேர்ள் மாதிரி இருப்பாங்க. பிரின்சிபல் கூட ஷி இஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ், எல்லாமே அழகா கோஆர்டினேட் பண்ணுவா அந்த மாதிரி ஒரு கேர்ள். ஆல்மோஸ்ட் லைக் எம்ஏ முடிச்சுட்டு ஷி ஒர்க் ஃபார் 2 years சம்வேர் இன் ஸ்கூல். உடனே வந்து ஷி வென்ட் த பயனியர் ஸ்கூல் அப்படின்னு இட்ஸ் இன் சென்னை. ஸோ தேர் ஷி பிகேம் த வைஸ் பிரின்சிபல். ரொம்ப யங் ஏஜ்லி ஷி பிகேம் அ வைஸ் பிரின்சிபல். ஷி வாஸ் லைக் பெய்ட் வெல். இன்னும் அதுக்கப்புறம் லைக் ஷி வாஸ் ஆஸ்க் டு பர்சியூ பிஹெச்டி. ஸோ பிரின்சிபல் வைஸ் பிரின்சிபலா இருந்துட்டு இப்ப பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் ஷி கம்ப்ளீட்ஸ் இட், ஆஃப்கோர்ஸ் லைக் டாக்டரேட் கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஷீ வில் பி த பிரின்சிபல். ஆல்மோஸ்ட் லைக் ரொம்ப யங்கான ஏஜ்ல இட்ஸ் ஹேப்பனிங் வித்வுட் எனி பேக்ரவுண்ட், எந்த இதுவுமே கிடையாது. பட் ஐ ஹவ் சீன் ஹர் கோஆர்டினேட்டிங் எவ்ரிதிங் வெல். அபார்ட் ஃப்ரம் ஸ்டடிஸ் அழகா எல்லாத்தையுமே கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஈவெண்டா இருக்கட்டும், எல்லாமே இதா இருக்கட்டும். ஸோ தெர் ஆர் வெரி குட் சான்சஸ். யங்கா இருந்தா இப்படிலாம் கிடைக்காது அப்படியெல்லாம் இல்லை. இஃப் யூ வெரி வெரி டேலண்டட், இஃப் யூ ஹேவ் த ப்ராப்பர் ஸ்கில்ஸ், யூ கேன் வெரி வெல் டூ இட். அண்ட் அது மட்டும் இல்ல, இன்ஸ்ட் ஆஃப் திங்கிங் வெரி லோ, ஒரு லோக்கல் ஸ்கூல்ஸ்குள்ளேயே நம்ம ட்ரை பண்ணாம யூ கேன் ட்ரை ஃபார் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் as well, even international schools, or even you can try for schools in abroad. I have also set of friends who started trying in abroad schools. There you'll be a second language teacher. Specifically, there will be second language teachers. You can also go there. And you'll have a very good பே அண்ட் அக்செப்டன்ஸ், ரிசெப்டன்ஸ் எல்லாமே அங்க நல்லா வந்து கிடைக்கும். அண்ட் நாட் ஓன்லி தட், டீச்சிங் ஆல்சோ ஹேஸ் பிகம் மல்டி மாடல் டீச்சிங். வி யூஸ் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம். தெர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ். பைஜூஸ் மட்டும் கிடையாது, நிறைய இருக்கு. எடுமேட் அந்த மாதிரி நிறைய. ஸோ தேர் யூ கேன் என்ரோல் யுவர் செல்ஃப் and there you can start teaching from morning, I think from 9 to 5 or on the mari they'll be allotting you separate timetable. You can also go as a part-time teacher. So there you can start teaching idhe marida, but through online, through a laptop you'll be teaching different set of students, because many of them will be homeschooled. The parents will be like probably rich or elite community. They won't send their children to regular school. So instead of that, இந்த மாதிரி பைஜூஸ் or அந்த இதுல வந்து they'll go edumat அந்த மாதிரி. ஸோ அப்படி போனோம்னா நம்ம மார்னிங்ல இருந்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஹோம் டீச்சிங் மாதிரி லைக் we'll be doing through online platform. So அதுமே it's like nowadays it's increasing a lot. People who are unable to go outside, because not everyone can do it. Some people have to manage their home. In that case, they'll be using this multi-modal teaching. So if you're someone like who wanted to go to college, then obviously you can become an assistant professor. So government itself says that you should be a qualified professor. So you're a qualified professor only if you complete NET, and the NET exam முடிச்சிருக்கணும், or you should have PhD. So only then UGC consider yourself to be qualified to get a proper amount of pay or அந்த மாதிரி இது. So அந்த மாதிரி இருக்கு. So அப்படி இல்லாதவங்க they'll be trying, either they'll complete PhD or a NET exam இது பண்றதுக்கு they'll be trying. So if you don't want to go to arts college, then of course you can go to engineering colleges. There you can teach language. So that is also a good option. And the other thing is accent trainers. It is also more or less like teaching. நம்ம IT companies or certain organizations, they'll hire you. Probably like CTAs. CTAs long back they used to hire இந்த மாதிரி accent. வெறும் UG degree முடிச்சிருந்தாலே you can be hired as an accent trainer there. And now you can even also do freelancing. Like if you don't want to like regularly sit in IT company and be training for accent, just like in LinkedIn or any other platform, if you just give your profile that you are good in accent and everything, they'll actually call you. ஒரு செஷனுக்கு மட்டும் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பே மாதிரி கொடுத்து they'll call you. That is also good. You can try. If you are like very suitable for that, then obviously Infosys, CTS, அங்கலாமே you can try for accent training. So this is related to teaching. Next, entrepreneurship. Since we were talking about teaching, it's not just being associated with a school or colleges or any institution. Even you can open your own center for spoken English, because there are many people, underprivileged people, who did not have the opportunity to go and study in a very good school which teaches you languages, because not everyone had the money, not everyone have the time. சில பேர் வந்து லைக் வில்லேஜஸ்ல இருந்து வரவங்களுக்குலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்காது, ப்ரிவிலேஜ் ஒரு ரைட்டா இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து லைக் அப்ப வந்து கண்டிப்பா ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் தேவை, தப்பெல்லாம் கிடையாது. நாட் எவ்ரிபடி கேன் டூ இட். அசிஸ்டன்ஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ இன் தட் கேஸ் தே கேன் லைக் கோ ஃபார் தி சென்டர்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து நீங்க அந்த மாதிரி கூட சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இட் கேன் பி ஆஃப்லைன். நம்ம லைக் வைல் கோயிங் த்ரூ சம்வே நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி பார்ப்போம், சென்டர்ஸ் இருக்கும். வீட்டா ஒரு ஆக்ஸ்போர்ட் அகாடமி, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஆஃப்லைன்னா மேபி ஒரு பில்டிங் ஒரு
பிளேஸ ஹையர் பண்ணி அங்க வந்து ஒரு சென்டர் மாதிரி வச்சு பண்றது ஆஃப்லைன். அண்ட் இப்போ ஆன்லைன் நிறையவே வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி கூட நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். சோ இந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல பண்றது இட்ஸ் லைக் வெரி லெஸ் காஸ்ட். நம்ம வந்து லைக் ஒரு பில்டிங் எடுத்து லைக் வாடகைக்கு வச்சு அந்த மாதிரி பண்றப்ப அதை விட இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே இல்லாம ஆல் யூ நீட் இஸ் அ லேப்டாப், a set of a curriculum, like you need to prepare, this is what I'll be teaching so and so, beginner level, intermediate level, advanced level. So என்னென்ன டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் நீங்க இது பண்ணி ப்ராப்பரா மார்க்கெட்டிங் பண்ணாலே, பிகாஸ் சின்ஸ் we belong to English literature, nobody has to teach you about marketing. To be honest, மத்த எல்லா of course like MBA அவங்க they are specifically meant for that. அவங்களுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட்டிங்ல யாரு நல்ல ஜாப்ஸ்ல இருக்கான்னா நம்ம இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எடுத்தவங்க தான். பிகாஸ் we are very very capable of it. நம்மள ஒரு எழுத சொன்னா நம்ம எழுதுவோம். Even though you might feel maybe I'm not good in writing, maybe I'm not good in speaking, when you exhibit it you will yourself find நம்ம மத்தவங்களை விட we are in a better place. அந்த விஷயத்துல we literature students are very blessed. சோ அதனால வந்து தாராளமா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நீங்களே ஒரு அகாடமி மாதிரி ஓபன் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஆர் எனிதிங், இல்ல ரெண்டும் கூட கம்பைன் பண்ணி வைக்கலாம். சில பேர் அதுவுமே பண்றாங்க. ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ கேன் கம் ரெகுலர்லி அவங்களுக்கு ஆஃப்லைன்ல வச்சு நடத்துவாங்க. முடியாதவங்க லைக் வேற ஊர்ல இருக்கவங்களுக்கு ஆன்லைன்ல வச்சு பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒரு குட் கெரியர் ஆப்ஷன். Next is private tutoring. Of course, it's not like the tuition that people take at home, but instead ஒரு பெரிய சென்டர் மாதிரி வச்சு லைக் பிரைவேட்டா டியூட்டர் பண்ணுது ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஹார்ஸ், ஆஃப்டர் காலேஜ் ஹார்ஸ். Will you believe that even there are tutors for in the social history of England, history of English literature, இதுக்கெல்லாமே டியூஷன் எடுக்கிறாங்க. லைக் earlier it was only for maths or science. ஏன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா மேத்ஸ், சயின்ஸ், engineering students they have to go for tuition. இந்த மாதிரி போனாதான் அவங்களால பண்ண முடியும். பட் now they have like separate tutors in my social history of England, history of English literature, literary criticism, because not everybody can grasp it. And in the social history, history of English literature, literary criticism, literary forms, இதெல்லாம் தான் பேஸ். நம்ம ஒரு நெட் செட் டிஆர்பி எதை கிளியர் பண்ணனாலும் இதுதான் பேஸ். சோ அப்ப நம்ம அதை படிக்கணுங்கிறப்ப லைக் நம்ம அப்பவே வந்து ஒரு பிரைவேட் டியூட்டர் அந்த மாதிரி போறோம், அந்த மாதிரி படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அது ஃபார் எவர் இட் ஸ்டேஸ் இன் யோர் மைண்ட். ஸோ இஃப் யூ ஃபீல் நம்ம அந்த விஷயத்துல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா நீங்க பிரைவேட் டியூட்டரிங் பண்ணலாம். Next one is freelance writers. Of course, freelance writer is writers who are not associated with any organization. இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல போய் ஒர்க் பண்ணோம்னா காலையில 9 o'clock பஞ்ச் பண்ணிட்டு உள்ள போறோம், 5 or 6க்கு பஞ்ச் பண்ணிட்டு வெளியே வரும். ஸோ தேர் பி அ சேல்ஸ் பர்சன். அவங்க நம்மளுக்கு எல்லா ஜாபும் கொடுத்துருவோம், நம்ம எழுதுறோம், எடிட் பண்றோம், ப்ரூஃப் ரீட் பண்றோம். பட் ஃப்ரீலான்சிங் இஸ் லைக் you advertise yourself. So I'm a freelance writer. So you will be getting jobs. Or அவங்க ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்ல போஸ்ட் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு வேணும் ஃப்ரீலான்ஸ் ரைட்டர். அப்ப அந்த ஜாப் முடிகிற வரைக்கும் we'll be there. Or ஒரு கான்ட்ராக்சுவல் பேசிஸ்ல கூட இருக்கலாம் ஃபார் 3 months, 4 months, 1 month. அந்த டைம் மட்டும் உங்களுக்கு we need to write, edit or proofread their work, and for that you'll be getting money. But I would like to warn you, this freelance writing is not for everyone. I'm not talking about talents, but I'm talking about your time and the amount needed. நமக்கு வந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் ஃபுல்லா பேக்கப் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தாங்க மட்டும் தான் இந்த ஃப்ரீலான்ஸ் ரைட்டிங் நம்ம எடுக்க முடியும். பிகாஸ் ஐ ஸ்டார்டட் ஃப்ரீலான்சிங் ஆஃப்டர் கோவிட். அந்த கோவிட் டைம்ல தான் ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் இட். ஏன்னா நான் அப்பதான் வந்து என்னோட ப்ரொஃபஸர் ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு பிஹெச்டிக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கோவிட்னால எவ்ரி திங் காட் டிலே. ஸோ தேர் வாஸ் ஃபியூ மந்த்ஸ் இன் பிட்வீன். ஸோ அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃப்ரீலான்சிங் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றேன். யூ won't believe for the first 3 months I didn't get any work. என்னோட ப்ரொஃபைல் இருக்கு, they would see it, everything, they'll inquire the charges, அவ்வளவுதான், they will go. There was even an organization இந்த மாதிரி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் மாதிரி they got ஒரு கோட் மாதிரி வாங்கினாங்க. எவ்வளவு அவங்களுக்கு புக்ஸ் எழுதி கொடுக்கணும் நம்ம. சோ அது மாதிரி லைக் வாட் இஸ் த கோட்னு சொல்லி அதெல்லாம் வாங்கி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான் they disappeared. So I would be very upset, work கிடைக்கல, என்னாச்சு அவ்வளவுதான் இப்படியே போயிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் only after 3-4 months I started getting work. So imagine if my family is depending on me for money, what would happen for the 3 months? Because 3 months is not an easy job. For the 90 days a family has to strive without the money. So it's not possible until and unless your parents or someone depending on you, they have their own money. உங்களோட மணி இல்லாம ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னா மட்டுமே இந்த ஃப்ரீலான்சிங் குள்ள போங்க. சில பேருக்கு 1 வருஷம்லாம் கூட ஆயிருக்குன்னு ஐ ஹவ் ஹர்ட். 1 இயர்க்கு அப்புறம் தான் ப்ராப்பர் கிளையன்ஸே வந்து கிடைப்பாங்கன்னு. அப்ப 1 year can anybody survive without money? Food, clothing, shelter, இது எல்லாத்துக்குமே you need money. So நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, இஃப் யூ ஹேவ் த சப்போர்ட், வீட்டுல பேக்கப் பண்றதுக்கு இருக்காங்கன்னா சூஸ் ஃப்ரீலான்சிங். இல்ல எனக்கு பேக்கப் பண்ண யாருமே இல்ல, என்ன நம்பிதான் இருக்கு, நான் தான் பிரெட் வினர் வீட்டுலங்கிறப்ப டிசைட் கோ ஃபார் அ ஜாப். ஒரு 2 to 3 years ஜாப் போங்க.
save some money, then start freelancing, because it's never late or never too late to follow your passion. Because I have seen many people passion முக்கியம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப lowest paid job அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு ரொம்ப struggle பண்ணிட்டு திருப்பி இந்த மாதிரி டெஸ்க் ஜாபுக்கு வருவாங்க. So do not be that, don't do it. So அதனால இதெல்லாமே தான் யூ நீட் டு டேக் யோர் பென் பேப்பர் டிசைட். நம்மளை நம்பி வீட்டுல இருக்காங்களா, நம்ம தான் பிரெட் வின்னரா, நம்ம தான் பண்ணணுமா, அதெல்லாமே பார்த்துட்டு சேவ் சம் மணி. ஆஃப்டர் 3-5 years ஆனா கூட பரவாயில்ல, யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். டு பி ஆனஸ்ட், இனிமே 4-5 yearsக்கு அப்புறம் இந்த மெட்டா டேட்டா, மெட்டாவர்ஸ், மெட்டா வேர்ல்டு எல்லாமே பயங்கரமா டெவலப் ஆகும். ஸோ அட் தட் டைம் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ட்ரைங். Next one is web-based careers. So we have digital marketing. Of course, like digital marketing is something that has grown rapidly. Earlier, we saw that marketing was done through TV, commercials, newspapers, radio, etc. Or billboards. அந்த ரோட்ல எல்லாம் பார்த்துட்டு போலியா பெரிய பில்போர்ட்ஸ்ல இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா. ஒரு ப்ராடக்ட் அட்வர்டைஸ் பண்றாங்க எக்ஸெட்ரா. பட் நவ் after and the first like when TV came, you can ask your parents. And the TV வந்தப்ப வந்து எந்த முன்னாடி ரேடியோ நியூஸ் பேப்பர்ல மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. பட் when TV came, there was a drastic change. மாறிச்சோம் அந்த மார்க்கெட்டிங் வேர்ல்டு. அதை விட பெரிய மடங்கு வந்து எப்ப சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா, now using digital marketing, because all you need is your phone or laptop. முன்னாடியாவது they said laptop, now you don't even need laptop. Your phone is more than essential for digital marketing. So you can even join any organization. One good organization is Infosys. Recently, a student of mine joined Infosys. So for 6 months, they'll be giving training. After that, there will be an exam based on the job only. So there'll be an exam. Once they clear it, they'll be given posting. ஸோ அதுவுமே ஒரு நல்ல இதுதான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது. அது இன்ஃபோசிஸ் எல்லாம் வந்து லைக் இட்ஸ் வெரி குட் பிளேஸ். நமக்கு அது பிடிக்கலனா கூட அப்புறம் வேற போய்க்கலாம். ஆர் தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், சின்ன சின்ன ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கூட இருக்கு. அங்க கூட யூ கேன் ட்ரை டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், கெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் தென் ட்ரை ஃபார் இன்ஃபோசிஸ். ஸோ இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கோடது என்னன்னா, அப்சல்யூட்லி மார்க்கெட்டிங் யூசிங் டிஜிட்டல் மீடியம். So for example, I am selling something. So நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல பாக்குறீங்க இல்லையா, so the sarees, dresses are being sold. இதெல்லாமே டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தான். So if you actually see that, இப்ப நம்ம முன்னாடினா சென்னை சில்க்ஸ், கணபதி சில்க்ஸ் இதெல்லாம் டிவில வரும். we'll see different people dancing and everything. அந்த கேட்சியான phrases, songs, it will be in our mind. இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம், we see celebrities, especially the ones who are acting in serials. So they are being like sponsored. ஒரு சாரி வந்து கொடுத்துருவாங்க. So they'll be like doing reels or TikTok based on it. அவ்வளவுதான். அதை பாக்குறப்ப அவங்க இந்த சாரி வாங்குங்கன்னு கூட சொல்ல வேணாம். Once you see it, you feel okay, this good looks good. Why don't I buy it? இது அவ்வளவுதான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கோட வேலை. பட் அஃப்கோர்ஸ் லாட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிஹைண்ட். அப்ப நம்ம இதுல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ல போஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ஐடியாஸ் கொடுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you need to know the ground value. So இப்ப போயிட்டு வந்து நம்ம வேற சம்மந்தமே இல்லாம யார்கிட்டயாச்சும் போய் நாங்க என் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் பண்ணுங்கன்னா nobody will see them. பட் இப்ப ட்ரெண்டிங்ல யார் இருக்கா, இப்ப யார் கரண்ட் இதுல இருக்கா, இப்ப யார பத்தி நிறைய பேர் லைக் வியூ பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட கரெக்டா கொடுக்கணும். ஸோ இந்த கிரவுண்ட் வேல்யூ எல்லாம் பாக்குறது தான் நம்மளோட ஒர்க்கா இருக்கும். அப்புறம் அதுக்கு கான்டென்ட் எழுதி கொடுக்கறது, எப்படி கிரியேட்டிவா பண்றது, அதெல்லாம் தான் இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கோட ரோல். And next one is content writing. So content writing is something that you might be familiar with. So you need to write content. They'll give you the topic or they'll give you the product name. So based on that, adukku etha mari like we need to write content. Next one is affiliate marketing. So anybody knows what is affiliate marketing? So idume social media la common ah paakra vishayam. So therinjadha please let me know. Affiliate marketing. Okay, so affiliate marketing அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it's like earning through commission. If you eventually see, there are certain influencers. So what they'll actually do is they'll promote their product. If you see Daniel Wellington watch, recently அதுதான் affiliate marketingல current இதுல இருக்கு. So the Daniel Wellington watch will be like maybe like used in ஃபாரின் ஆர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹை கிளாஸ் பீப்புள் இப்படிதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. இட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி காஸ்ட்லி. பட் ரைட் நவ் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி இன்ஃபுளுசர்ஸ் அதை கையில வந்து போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் லைக் நம்மளோட செட்லயே கொஞ்சம் பேர் வந்து தே ஸ்டார்டட் யூசிங் இட். Do you know how it happens? Affiliate marketing. So if I am purchasing a Daniel Wellington watch, so if I வாங்கிட்டேன்,
இட்ஸ் வெரி வெரி காஸ்ட்லி. பட் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இதை போட்டுட்டு ஐ டேக் போட்டோஸ், ஒரு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பேசுறேன் எல்லாமே பண்றேன். ஸோ யூல் see the watch, you'll notice it. I'll give you a link. So if you touch the link and then you buy it, I will get a commission based on it. ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு பெரிய இது. இந்த மாதிரி என்னன்னா ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ உங்க ப்ராடக்ட்டை விற்கிறப்ப அவங்க வந்து அதுக்குன்னு ஒரு லிங்க் ஸ்பெசிஃபிக்கா அதுக்குன்னு டிசைன் பண்ணி லிங்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ when it's being shared, the company will get benefits. வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே அப்படிதான் வந்து ஒர்க் ஆகுது. நம்ம ஒரு வெப் பேஜை கிளிக் பண்றோம், அதுல இருந்து நம்ம போனோம்னா அந்த வெப் பேஜ்க்கு வந்து லைக் they'll get money. So that is how affiliate marketing works. So இதுலயுமே நிறைய works is being done. நான் சொல்றப்ப you might think இவ்வளவுதானா, it's very very simple. பட் இதுலயுமே நிறைய ரீசர்ச் பண்ணணும். as I told you, இப்ப நான் டேனியல் வெல்லிங்டன் சொன்னேன். இப்ப நான் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் எடுத்துட்டு வந்து இந்த வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அஃபிலியேட் அந்த லிங்க்ஸ் கொடுத்தனா nobody will buy. ஏன்னா ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல இட்ஸ் வெரி வெரி காமன். அப்ப இந்த மாதிரி பார்க்கணும் எது வந்து being like promoted everywhere, which watch is being promoted. இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் இருக்கு. ஸோ I'll share the link, you will actually click it and purchase, I'll get the money. So this is how affiliate marketing works. Even books. So if you see like J.K. Rowling, இவங்களோட books, அப்புறம் like ஜார்ஜ் மார்டினோட புக்ஸ் இதெல்லாமே அஃபிலியேட்டட் தான். ஸோ நாட் ஜஸ்ட் பை புக் சேல்ஸ், அவங்க அந்த ஷேர் பண்ற லிங்க் கிளிக் இட் அண்ட் if you purchase, the writer will actually get a book, get the money. So that is how it works. So இது அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மணி மாதிரி, they are putting lot of efforts. So கொஞ்சம் இது இல்லாம அந்த மாதிரி கிடைக்குது. So even publishers can do. So அந்த மாதிரி பண்றப்ப நமக்கு அதுலயும் வந்து we'll be like getting a money. இதுக்கு ஒரு தனி செப்பரேட் ஃபீல்டே இருக்கு. It's not about link sharing, they'll actually do the research அந்த மாதிரி பண்றதுல. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங். இதே மேட்டர் தான், பட் ஆனா சேம் இட் வில் பி டன் இன் சோஷியல் மீடியா. இட் பி டன் இன் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், லிங்க்டின், everywhere. So even when like they'll give coupons, so அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோலாம் you have a lot of coupons. So இதெல்லாமே affiliate marketing தான். வந்து கூப்பன் பண்றப்ப they'll get some of amount of money. So இத பத்தி வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா you have lot of courses, because we do not have a separate syllabus for that, because these are all upcoming. இதெல்லாமே இப்பதான் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. இதை பத்தி நிறைய பேருக்கு ரொம்ப டீடைல்ஸ் தெரியாது. இப்ப MBA எல்லாம் பார்த்தா இது ஒரு சப்ஜெக்ட் மாதிரி இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஸோ சின்ஸ் இட்ஸ் டெவலப்பிங், நம்ம வந்து இதை மட்டுமே ஸ்பெசிஃபிக், இப்ப நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எனக்கு பிடிக்குதுன்னா இதை மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்கா படிக்க முடியாது. ஸோ யூ கேன் ட்ரை தீஸ் கோர்சஸ். உடமி, கோர்சீரா, இந்த மாதிரிலாம் நீங்க போனீங்க அப்படின்னா you have lots of courses. ஃப்ரீ கோர்சஸும் இருக்கு, பெய்டு கான்டென்ட்டும் இருக்கு. So you can try free courses. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, if I have said something that you have liked or evoked your interest, go and check in Udemy and Coursera. You'll find lot of options. So அந்த கோர்ஸ் எடுத்து பாருங்க. Over time you will understand, okay, இது நமக்கான கெரியரா இல்ல வேண்டாமா அப்படிங்கிறது you will understand. The next one, something very simple, good in writing. So if you feel that you're very good in writing, so you want to put it into good use, நான் நல்லா எழுதுறேன், நான் இது நல்ல ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணணும், இதை வச்சு நான் வந்து ஒரு கெரியரை எனக்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க ஆப்வியஸ்லி கான்டென்ட் ரைட்டிங், காப்பி ரைட்டிங், இதெல்லாமே வந்து லைக் ட்ரை பண்ணலாம். கான்டென்ட் ரைட்டிங் as I told you, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இட்ஸ் பீங் தேர், ஒரு வெப்சைட் மாதிரி அவங்க இது பண்றாங்க. ஸோ அவங்க வெப்சைட்க்கு நம்ம கான்டென்ட் எழுதி கொடுப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து லைக் ஒரு ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் இதுக்கு வந்து லைக் கான்டென்ட் எழுதி கொடுத்துருக்கேன். டு பி ஆனஸ்ட், அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கமிஷன் ஒர்க். எனக்கு அப்போ கான்டென்ட் ரைட்டிங்னா லைக் இதுதான் அப்படின்னு ஐ ஹேட் சம்திங் இன் மை மைண்ட். ஸோ திஸ் பர்சன் டோல் மீ லைக் இட்ஸ் அபவுட் ரிலேட்டட் டு ட்ரெஸ்ஸஸ், டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் இதை பத்தி. ஸோ நீங்க கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டிவா எழுதி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. So what I did was லிட்ரேச்சரையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி I started working. அந்த லிட்ரேச்சர்ல விக்டோரியன் ஏஜ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் பத்தி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதையும் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணி ஒரு இதா வந்து எழுதி கொடுத்தேன். இட் வாஸ் லைக் ஹிட், நல்லா இருந்துச்சு, அவங்க பிடிச்சிருக்குன்னாங்க. ஏன்னா கான்டென்ட் ரைட்டிங்ல அதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுதான் ட்ரெஸ், ஐ எம் கோயிங் டு செல் திஸ், இட்ஸ் குட் ஃபேப்ரிக், கலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதை விட இஃப் யூ டீச் சம், ட்ரை டு டீச் them something new. அல்ல நம்ம லிட்ரேச்சரை பத்தி சொல்றோம், இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது அதை பத்தி சொல்றோங்கிறப்ப இட் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ. நம்ம வெப்சைட்லயே பாக்குறப்ப சமனா நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம். ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த எழுதினாதான் நிறைய பேர் அந்த போய் படிப்பாங்க அந்த வெப்சைட்டை. அந்த வெப்சைட்டை படிக்க படிக்கதான் அந்த ஓனருக்கு they'll get money. So for them to get the revenue, we need to write a proper content. அந்த கான்டென்ட் நல்லா எழுதுதான் நமக்குமே வந்து ப்ராப்பரான மணி they'll be giving. So இதுக்குன்னு செட் ஆஃப் லைக் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆல்சோ இருக்கு. இன்ஃபோசிஸ் எல்லாமே இதை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. வேற IBM I'm not sure, maybe I can check and let you know. So இந்த மாதிரி இதுல வந்து கான்டென்ட் ரைட்டிங் தனியா இருக்கு. பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஹேஸ் அ வெப்சைட் நவ், எல்லாத்தையும் வெப்சைட் இருக்கு. ஆனா அவங்களால எழுத முடியாது அழகா, கேட்சியா, ப்ராப்பர் வேர்ட்ஸ், வெக்காபுலரி, ஃப்ரேசஸ், கேட்சி டைட்டில்ஸ், இதெல்லாம் யார் பண்றா? நம்ம எல்லாமே இது we are doing. ஒரு எஸ்ஸே எழுதுனா உங்களை வந்து லைக்
சப்டைட்டில் கொடுக்க சொல்றாங்க. ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு வந்து லைக் இன் பிளெண்டடா நம்ம எல்லாமே படிச்சுட்டு வரோம். இது எல்லாத்தையுமே யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூசிங். And creative writing also is like very, very important nowadays. So creative writing, even in organizations, big institutions like law firms, அந்த மாதிரிலாம் போனோம்னா documentation is very important. So இப்போ உங்க காலேஜ்லயே பாத்தீங்கன்னா they'll document இந்த இயர்ல இருந்து இந்த அகாடமிக் இயர் வரைக்கும் இவ்வளவு விஷயம் பண்ணிருக்காங்க, இவ்வளவு காம்படிஷன்ஸ் இவ்வளவு பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத they'll document. For that they need right choice of words. And within the stipulated place they need to deliver the content. அப்ப அந்த குறைஞ்ச இடத்துல அவங்க கரெக்டான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும், கிரியேட்டிவாவும் சொல்லணும். அப்ப அந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் நம்ம தாராளமா we can go and try our best. நம்ம அந்த கான்டென்ட் ரைட்டிங் பண்ணுது அது எல்லாத்தையுமே பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங். ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் ஆஃப்கோர்ஸ் லைக் இயர்ஸ் பேக் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஆக்சுவலி லைக் கேவ் அ வெரி பிக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஸோ அந்த கீழே வந்து அந்த சப்டைட்டில் மாதிரி பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து லைக் டைரக்டர்ஸ் வில் ஆக்சுவலி ஹேவ் அ ஸ்கிரிப்ட், அவங்க தமிழ்ல எழுதி வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் நெட்ஃபிளிக்ஸ் பிச்சின் பண்றப்ப தே ஹாவ் டு யூஸ் ஒன்லி இங்கிலீஷ். அது மாதிரி பண்ணணும். அப்ப அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் நம்ம வந்து லைக் போனோம் அப்படின்னா அந்த அவங்க தமிழ்ல கொடுத்துருக்க ஆல்மோஸ்ட் லைக் டிரான்ஸ்லேஷன் மாதிரி தான். கரெக்டான இதுல நெட்ஃபிளிக்ஸ் அந்த படத்தை வாங்கணும், ஒரு அந்த சீரீஸ வாங்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அழகா எழுதி கொடுக்கணும். சோ அதனாலதான் வந்து இஃப் யூ சி தேர் வில் பி லைக் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் அவங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பிச்சின் பண்ணது வேறையா இருக்கும், படத்துல டெலிவர் ஆனது வேறையா இருக்கும். சோ அதனால அந்த படம் ஓடி இருக்காது. பட் அவங்க சொல்லுவாங்க நான் இந்த மாதிரி இப்படி எல்லாம் டிசைட் பண்ணேன் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் வேற, இவங்க தமிழ் எழுதுறது என்டையரா வேறையா இருக்கும். பட் அவங்க அந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பிச்சின் பண்றதுக்காக வேற மாதிரி எழுதிப்பாங்க. இப்ப நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துச்சு. சோ அதுக்காக நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் தாராளமா போய் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோஸ்ட் ரைட்டிங். ஸோ கோஸ்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு என்னன்னா மோர் ஆர் லெஸ் லைக் அந்த வெப்சைட் எழுதுற மாதிரி தான். பட் த ரைட்டர்ஸ் வில் ஆக்சுவலி கம் அண்ட் கிவ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் லிங்க்டின் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ இஃப் ஐம் அ ரைட்டர், ஸோ நான் எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன், இதுதான் எழுதணும், இதுதான் கதை அப்படின்னு சொல்லி ஐ வுட் ஹவ் டிசைடட். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஐ எம் ஹேவிங் அ ரைட்டர்ஸ் பிளாக். என்னால எழுத முடியல, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து தெரியல. சோ அந்த மாதிரி வந்து ஆயிடும். சோ இன் தட் கேஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி லிங்க்டின்ல ஐ கேன் கிவ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஸோ ஐ எம் இன் நீட் ஆஃப் அ கோஸ்ட் ரைட்டர் அப்படின்னு. அப்ப என்ன ஆகும்னா ஐ கிவ் யூ மை நோட்ஸ், என்னோட நோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவேன். ஸோ கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் யூ வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். அவ்வளவுதான், ஐடியாஸ் எல்லாமே என்னோடது. பட் எனக்கு வந்து ரைட்டர்ஸ் பிளாக், ஸோ என்னால எழுத முடியல, ஆர் ஐ காட் இன் அனதர் கமிட்மெண்ட் அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். ஸோ அதனால என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க எழுதுறீங்க எனக்கு பதிலா, இதுதான் கோஸ்ட் ரைட்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆல்சோ இருக்கு இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா. சின்ன சின்ன ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க, மற்றவங்களுக்காக எழுதி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் ஃபார் திஸ் யூ நீட் இங்கிலீஷ் நாலேஜ். ஸோ இது எல்லாமே நீங்க ஃப்ரீலான்சிங்கா ட்ரை பண்ணலாம். கோஸ்ட் ரைட்டிங்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தாராளமா நீங்க ஃப்ரீலான்சிங்கா பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 9 to 5 உங்களுக்கு காலேஜ் அப்படின்னா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ப்ராபப்ளி யூ வில் ஃப்ரெஷ் அப் ஃபார் few minutes or few hours. அதுக்கப்புறம் you can start writing. ஒரு 2 to 3 hours உட்காந்து பண்ணாலே you will understand whether you are fit for this phase or இல்ல இது சும்மா நமக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னா பார்ட் டைமா கூட நீங்க பண்ணலாம். And another one is blogging. Of course blogging plays a very vital role now. So அப்ப இதுக்கு எங்க நீங்க practice பண்ணலாம் அப்படின்னா you can start your own blog now. WordPress or Wix ஒரு பிளாகர் அப்படிங்கிற மாதிரியே சில இதெல்லாம் இருக்கு. இதுல எல்லாம் நீங்க போயிட்டு நீங்க அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் ஒன் பிளாட்ஃபார்ம். WordPress is actually very friendly, யூசர் ஃப்ரெண்ட்லின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ WordPressல கூட நீங்க போய்க்கலாம். ஸோ போயிட்டு லைக் கிரியேட் அன் அக்கௌண்ட், இப்படிதான் இருக்கணும் நம்மளோட இது வெப்சைட் மாதிரியே தான் டிசைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸ்டார்ட் பிளாகிங். என்னன்னா ஒரு கான்டென்ட் எழுதுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் யூ கேன் even write like you spent your time with your friends, so write about it. சின்னது பெருசு whatever it is, start writing. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அதுக்கு லிங்க் வரும். அந்த லிங்க் எடுத்து உங்களோட வாட்ஸ்அப் அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல வைங்க. people will start clicking it. அதை படிச்சு பார்ப்பாங்க. they will get feedbacks, comments from them. அதுல போட்டாலும் சரி, பர்சனலா யூ கேன் ஆல்சோ கெட் them. ஸோ என்னென்ன டெவலப் பண்ணிக்கணும், ஒரு என்னென்ன எழுதலாம் அப்படின்னு. ஸோ யூ கேன் ரைட் அபவுட் லிட்ரேச்சர் ஆஃப் யூர், இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மூவிஸ் ரைட் அபவுட் தட். ஒரு ரிவ்யூ மாதிரியோ, பிடிச்சது பிடிக்காது வாட் எவர் யூ ஸ்பீக் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட், ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். சின்ன சின்ன லெவல்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் அபவுட் பிக் இஷ்யூஸ். அந்த மாதிரி பண்ண என்ன ஆகும்னா your blog will be ready. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரீலான்சிங் கான்டென்ட் ரைட்டிங் போறப்ப they won't ask your resume, CV கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க. உங்க பிளாக காட்டுங்க, உங்க இன்ஸ்டாகிராம் காட்டுங்க, உங்க லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல காட்டுங்கன்னு தான் அவங்க கேட்பாங்க. பிகாஸ் a CV can be made ready overnight. So if I'm going to a job next day, நான் நைட்டா உட்காந்து கூட ஒரு CV நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்தலாம். I am an expert in speaking, reading, writing, everything அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட்
blogging, especially like LinkedIn, Instagram, these blogs cannot be made ready overnight. You need like at least a month's time. Overnight code, no, overnight like you will get criticism, comments, and everything. Based on that, you will change. I mean, நிறைய இருக்கு. So blogging is a very good way. நீங்க ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணணும், ரைட்டிங் பண்ணணும், ஈவன் ஒரு ஆத்தர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் பிளாகிங் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ யூல் கெட் அ செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ். நமக்கு எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் யாரு அப்படின்னா க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான். ஸோ வென் ஐ பிகேன் மை இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட், எனக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்தது யாரு அப்படின்னா வெறும் 100 people. தோஸ் 100 people were none but the மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, அந்த கான்டாக்ட்ல இருக்காங்க இல்லையா, அதுதான் இதுதான் நான் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு போஸ்ட் போட்டேன், அதோட லிங்க் எடுத்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ண. ஸோ தே வென்ட், தே கேவ் காமெண்ட்ஸ், இப்படி பண்ணி இதை எழுது அதை எழுதுன்னு சொல்லி அவங்க தான் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இது அதில் ஐ ஸ்டார்டட் டெவலப்பிங். டூ இயர்ஸ் கிட்ட ஆயிருக்கு டு டெவலப் இன்டு சம்திங் நேம் வர்த்தி. ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம். அதனால வந்து லைக் கீப் தோஸ் ஃபாலோவர்ஸ் நியர்பை. அவங்க தான் உங்களுக்கு வந்து லைக் சப்போர்ட்டர்ஸ், அவங்க தான் உங்களுக்கு கிரிட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு பிளாகிங் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா யூஸ் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் வைஸ்லி. இன்ஸ்டாகிராமே ஒரு நல்ல பிளாக்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இஃப் யூ கிளிக்கிங் அ போட்டோ டுடே, ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் செல்ஃபீஸ், பட் சம்திங் லைக் ரிலேட்டட் டு போட்டோகிராஃபி, ஒரு ஃபிளவர், ஒரு பில்டிங், ரைட் அ கேப்ஷன், ஒரு ப்ராப்பர் கிராமட்டிக்கலி கரெக்டான ஒரு கேப்ஷனை எழுதுங்க. இதுதான் உங்க பிளாக். So if you share it, they'll see நமக்கு கரெக்டா அந்த கிராமட்டிக்கலா எழுதியிருக்குமா, அந்த டென்சஸ், சப்ஜெக்ட், வெர்ப் அரேஞ்ச்மெண்ட், இதுதான் அவங்க பார்க்க போறாங்க. அண்ட் ஹவு கிரியேட்டிவ் யூ ஆர். ஸோ பெரிய போஸ்ட் எழுதணும்னா நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்ல போட முடியாது, ஸோ ஃபேஸ்புக்ல போடலாம். அண்ட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ லிங்க்டின் அக்கௌண்ட். நீங்க எது பிளாக்ல எழுதுறீங்களோ, இன்ஸ்டாகிராம்ல எழுதுறீங்களோ, அதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி லிங்க்டின்லயும் போட்டுருங்க. ஸோ ஏன்னா ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியால யூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். இன்ஸ்டாகிராம்ல நம்ம க்ளோஸ் ஆனவங்க தான் இருப்பாங்க, லிங்க்டின்ல ப்ரொஃபஷனலி அந்த மாதிரி ரிலேட்டடா இருப்பாங்க. So use it wisely. Next one is vlog. So vlogging is nothing but a combination of video and blogging. So இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் vlog. So not everybody will be interested in writing. இல்லையா, எல்லாராலையுமே ரைட்டிங் வந்து லைக் பர்சியூ பண்ண முடியாது. அப்ப in that case வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா you can go for vlogging. இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி அந்த வீடியோஸ் எடுக்கிறது பிளஸ் அந்த பிளாக் பண்றதையும் சேர்த்து யூ கேன் கோ ஃபார் vlogging. ஸோ vloggingக்கு மேஜரான சைட் யூடியூப். I think after like COVID, everybody will be aware of this. Everybody started a YouTube channel, if you remember. எல்லாருமே வந்து like YouTube channel start பண்ணாங்க. Some of them are prevalent now, some of them might have disappeared. So சில பேர் வந்து நல்லா அதுல டெவலப் ஆனவங்களையும் நம்ம பார்க்க முடியும். சில பேர் like they might have over time அவங்க வேலைக்கு போயிருப்பாங்க, they would have disappeared. So இது கூட நீங்க தாராளமா பண்ணலாம். Since you are in your college time, so you can obviously try it. So short and videos மாதிரி எடுத்து you can post it in YouTube. So once again I'll tell you, just because we are talking about social media, அதனால வந்து you should not become someone who's likes or comments, share. அதுக்காக இல்ல, ஸ்டார்டிங் இதுல யாருக்குமே அது வராது கண்டிப்பா, unless and until that person is very very known to everyone. மெஜாரிட்டி மீடியால இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் தான் அந்த மாதிரி வரும். ஒரு 1 minute இவ்வளவு லைக்ஸ், ஷேர். நம்ம ஜஸ்ட் நார்மல் பீப்புள், we are all just people living a normal life. அப்ப நமக்கு அத்தனை பேர் தெரியாது. If you know those many people, well and good. நமக்கு மினிமம் தெரிஞ்ச 100 to 200 பேர் அவ்வளவுதான் இருக்கும். அப்ப அவங்களான உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் clients மாதிரி. So they'll actually look at you. நீங்க என்ன வேணா போடலாம், photography, or if you are someone who's very passionate about literature பத்தி கூட நீங்க போடலாம். ஒரு புக் படிக்கிறீங்க, புக்கை பத்தி போடுங்க, இதுதான் கதை, இதுதான் நான் படிச்சேன், எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, பிடிக்கல. So people will start liking it. They'll actually start reading. நீங்க கொடுக்குற சஜஷன் புரிஞ்சுதா, they'll start reading. They'll suggest you, இந்த புக் படிச்சு சொல்றீங்களா, இதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா, அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்ப that's how you develop. அப்ப you might ask, இதுல எப்படி வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா, நீங்க ஃப்ரீலான்சரா கூட இது தாராளமா ட்ரை பண்ணலாம். நவ் தேர் ஆர் சர்டன் ஆஃபீஸஸ் இன் சென்னை. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க vlogging பண்றீங்க அப்படின்னா they'll contact you. ஒரு செட் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குன்னா they'll contact you. ஸோ கான்டாக்ட் பண்ணி லைக் ஒரு ஆஃபீஸ் டூர், எஸ்பெஷலி கரெக்டா உங்களோட ஃபைனல் செமஸ்டர் முடியிறப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல நிறைய ஆஃபீஸ் டூர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ என்ன அப்படின்னா அளவு செட் ஆஃப் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீப்புளை தான் கூடுவாங்க. they won't call big people and all. ஏன்னா பெரியவங்களை கூப்பிட்டா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா, இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போல அப்படின்னு. அப்ப சின்ன சின்ன vloggers வந்து கூப்பிட்டா நமக்கு அந்த ஆஃபீஸ் வந்து ஃபுல்லா அந்த அட்மாஸ்பியரை சுத்தி காட்டுவாங்க, எப்படி இருக்கு என்ன இருக்குன்னு. இது ஆக்சுவலி லாஸ்ட் இயர்ல தான் நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். பிகாஸ் someone close in my circle actually went for that. ரொம்ப பெரிய சேனல்லாம் ஒண்ணு நடத்தல, ஆல்மோஸ்ட் லைக் கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்திருப்பாங்க, ஒரு 1000 குள்ளதான் இருந்திருக்கும். பட் ஸ்டில் தே ரிசீவ்ட் அ மெயில்,
இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணி உங்களோட இதுல போடுங்க அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி லைக் தேல் ஷூட் இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கு, இதோட இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் இது. ஸோ இன்ஃபர்மேட்டிவ் பிளஸ் யூ கெட் மணி ஃபார். ஸோ இதெல்லாமே தாராளமா நீங்க ஃப்ரீலான்சிங்கா ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா கிளிக் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க தாராளமா பெரிய லெவலா கூட பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் இன் அதர் சேனல்ஸ். ஸோ வேற சில பேர் சேனல்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இஃப் தே ஃபீல் ஆர் ஃபைண்ட் தட் யூ ஆர் வெரி எலிஜிபிள் இதை பத்தி பேசுறதுக்கு அப்படின்னா தேல் கால் யூ, அந்த மாதிரி வந்து பேசுங்க அப்படின்னு. ஸோ ஃபார் தட் ஆல்சோ யூல் பி கெட்டிங் பே. பட் ஐ ஜஸ்ட் வார்ன் யூ, ரொம்ப இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல பயங்கர பெரிய லெவல் ஆஃப் பேமெண்ட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் ஒன்ஸ் அகேன் இந்த லைக்ஸ், அனாலிட்டிக்ஸ், the way we get advertisement, அது எல்லாமே it matters a lot. And vlogging நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா சும்மா கேம் எடுத்துட்டு போய் வீடியோ எடுத்து போடுதுன்னு. நோ, if you see like well reputed channels எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எடிட்டிங்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும், அந்த கேமரா குவாலிட்டி சூப்பர்பா இருக்கும். அண்ட் கரெக்டா வந்து அந்த லாஸ்ட்ல முடியறப்ப லைக், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப்ல கரெக்டா அதுல வந்து அந்த கிளிக் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் கால்ட் அஸ் எம்பெடட் டெக்ஸ்ட். ஸோ அந்த மெட்டா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், எந்த இடத்துல எதை பிளேஸ் பண்ணணும். இட் ஆல் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம், அந்த எடிட் பண்றது எக்ஸெட்ரா டேக்ஸ் டைம். அதே மாதிரி சம்படி கிவ்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், நீங்க பாத்திருப்பீங்க சில பேர் வந்து அந்த கான்டென்ட் போடுறப்ப கீழே அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும், அதை கிளிக் பண்ணா அந்த அவங்களோட இதுக்குள்ள போகும். ஸோ இதெல்லாமே இட் டேக்ஸ் டைம் ஃபார் அஸ் டு லேர்ன், கரெக்டா அதை பிளேஸ் பண்ணி. சம்டைம்ஸ் தப்பா பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்பரா இருந்தாதான் ஒரு நல்ல ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு நிறைய இது போயிட்டு நிறைய ஏர்ன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Next one is publishing industry. Of course, like many people would have thought, since we are reading a lot of novels, a lot of books, everybody might get an idea. Why don't I just go and work in a publishing field? Of course you can. So there are like various options, proofreading, editing, because like publishing house, first people think பண்றது editor தான். But editor is like the highest job, so highest position. So அதனால வந்து எடுத்ததுமே not everyone will have the opportunity. Earlier days I remember people telling வெறும் எம்ஏ முடிச்சாலே எடிட்டர் ஆயிடலாம் அப்படின்னு. பிகாஸ் அந்த டைம்ல வந்து லைக் லெஸ் காம்படிட்டிவ். ஸோ அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்க மாட்டாங்க. அண்ட் எம்ஏ அப்படின்னா லைக் ஆப்வியஸ்லி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரி தான் போய் படிப்பாங்க, இல்லை பெங்களூர் அப்படி. தேல் கோ அண்ட் கெட் எஜுகேட்டட், ஸோ தேல் ஹேவ் த நாலேஜ், ஸோ தேல் கம் ஹியர். பட் நவ் தே ஆர் லைக் தே வாண்ட் த டிகிரி, தே வாண்ட் யுவர் ground performance, they want experience, they want your skill set. There's so much for us to equip. இதெல்லாம் பண்ணாதான் நம்ம எடிட்டர் பொசிஷனுக்கு போக முடியும். So you can begin as a proofreader. So there are a lot newspaper, magazine, or even like book houses. அந்த மாதிரி இடத்துலயே வந்து லைக் யூ கேன் செக் வெதர் தேர் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ். ஆர் ஃப்ரீலான்சரா கூட நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போகலாம். ப்ரூஃப் ரீடிங்க்கு வந்து அவைலபிலிட்டி நீங்க நல்லா பண்ணீங்கன்னா தேல் ஆக்சுவலி ஆல்சோ கால் யூ. ஏன்னா கோயம்புத்தூர்ல அந்த அளவுக்கு பெரிய பப்ளிஷிங் ஹவுசஸ்ன்னு பார்த்தா விஜயா பப்ளிகேஷன். ஆனா அவங்க தமிழ்ல தான் பண்றாங்க, தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்து பண்றாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ லைக் யூ கேன் ட்ரை. அப்படி இல்லைன்னா பெஸ்ட் வே சென்னை, பெங்களூர், அதுதான். So you can go there, proofreader first join பண்ணி you can gain experience, gain contacts, clients. அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் you can become an editor. அங்கேயுமே அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் இருக்கு. பப்ளிஷிங் ஹவுஸ்லயுமே போனா you have digital marketing, you have there. So you will be like working with the authors. Author கூட போயிட்டு நம்ம எப்படி புக் ப்ரொமோட் பண்றோம். you'll actually see malls-ல வந்து authors will come, they'll actually speak something about their books. இது எல்லாமே டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இதுல வர்றதுதான். ஸோ they'll promote. அதுக்கப்புறம் இங்க போய் இந்த மாதிரி புக் லான்ச், கவர் ரிவீல், ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கு. சிமிலர் டு வாட் வி see in மீடியா. ஒரு முன்னாடி எல்லாம் படம் வருது அப்படின்னா ப்ராபப்ளி they'll have trailer launch, audio launch majority, அவ்வளவுதான். அப்புறம் 100 days, rarely 50 days. பட் நவ் டீசருக்கு ஒரு லான்ச், ட்ரெய்லருக்கு ஒரு லான்ச், ஆடியோல ஒவ்வொரு சாங்ஸ்க்கு ஒரு லான்ச், அண்ட் ஒவ்வொரு சாங்ஸ் ஒவ்வொரு செலிபிரிட்டிஸ் அதை வந்து லைக் தேல் ஆக்சுவலி போஸ்ட், இன்னைக்கு வந்து இந்த டைம்ல ஐ வில் பி ரிலீசிங் அப்படின்னு. லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா இதே மாதிரி தான் புக்ஸுக்கும் இருக்கு. ஸோ புக்ஸுமே வி ஹேவ் கவர், கவர் மட்டும் ஒரு நாள் இது பண்ணுவாங்க. அண்ட் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ரைட்டர் வித் ப்ராப்பர் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறது யாரு அப்படின்னா ஜே.கே. ரவுலிங். ஷீ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு இன்ட்ரடியூஸ் திஸ். அவங்களோட புக்ஸ் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி பயங்கர அளவுக்கு ஹிட் ஆனதுனால தான் வரைக்கும் சோஷியல் மீடியா வரதுக்கு முன்னாடி அவர் புக்ஸ் வேர் ஹிட். ஸோ அவங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மெனி பீப்புள் ஸ்டார்டட் டூயிங் இட். இப்ப இருக்கிற இந்தியன் ரைட்டர்ஸ் மெஜாரிட்டி, சேட்டன் பகத்தும் அப்படிதான். ஸோ சேட்டன் பகத் எல்லாமே வந்து பயங்கரமா பாப்புலர் ஆனதுக்கு சோஷியல் மீடியா தான் வந்து லைக் மேஜர் ரீசன். அண்ட் இப்ப வர எல்லா ரைட்டர்ஸும் they are using social media for that. So even proofreader editing எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, பட் இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் புக்ஸ் அப்படின்னா you can also do that. So it's a very very interesting. You'll get free copies of books. புக்ஸும் நம்ம படிச்சுக்கலாம். we'll get to work with authors. we travel different places. இதுவுமே நல்ல இதுதான். So இந்த மாதிரி லைக் ஒர்க் பண்ணணுங்கிறப்ப you can take any PG diploma course. Once you complete your UG and PG, you can actually take any PG diploma courses related to that. Specific translation எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அதுக்குன்னு you have diploma courses. So you can do that, and with that you can pitch in your resume and then you can go and work there.
Next one is media. Of course, like earlier it used to be only journalism. மீடியானாலே மாஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு மட்டும் படிச்சுப்பாங்க. ஒரு ஜேர்னலிசம், எம்ஏ ஜேர்னலிசம் படிச்சுட்டு அப்படி போயிடுவாங்க. பட் இதுலயே now there are various layers. If you want journalism, of course, like எம்ஏ ஜேர்னலிசம் கூட நீங்க படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜேர்னலிசம் லைன்ல கூட யூ கேன் பிரிண்ட் மீடியா அந்த மாதிரி அப்படிலாம் கூட நம்ம போய்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சோஷியல் மீடியா கான்டென்ட் கிரியேஷன். ஸோ பிஆர் அந்த மாதிரிலாம் கூட போய்க்கலாம். ஸோ பிஆர் அப்படின்ற டேர்ம் யூ மைட் பி லைக் often be hearing nowadays. So idellame வந்து like is very important. Do you think like any celebrity sits with her mobile phone, create content and post it? No way. Nobody has all the time. நம்ம வந்து like we might think இது easy தானே, just ஒரு போஸ்ட் இது பண்ணி நம்ம போஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னு. அது பின்னாடி ஒரு பெரிய நெட்வொர்க் will be working. அதுக்குன்னு பிஆர் ஏஜென்சிஸ்னே சோஷியல் மீடியா ஏஜென்சிஸ்னே இருப்பாங்க. இவங்க வேலை என்னன்னா கான்டென்ட் கிரியேஷன். ஸோ they'll give you ideas. ஸோ நம்ம தான் அந்த கான்டென்ட் கிரியேஷன் பண்றோம்னா யூ ஹேவ் டு கிவ் ஓகே இந்த டைம்ல இது போடுங்க, இந்த டைம்ல தான் போடணும். வேற லைக் செலிபிரிட்டிஸ் 4 o'clockனா கரெக்டா தேல் போஸ்ட். அந்த ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு தேல் கெட் தி ஐடியா ஓகே 4 மணினா கரெக்டா அவங்க போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. அந்த டிராபிக் கிரியேட் பண்றது. அப்ப அந்த 4 மணிக்கு நிறைய பேர் அதை போய் பார்ப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சுதான் அவங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட், பிராண்ட் அதெல்லாமே வந்து கிடைக்கும். Another one is content creation. If they are posting any videos, கிரியேட்டிவா நம்ம அதுக்கு ஐடியாஸ் பண்ணி கொடுக்கறது. ஆர் வந்து சில கம்பெனிஸ் வந்து they give us தி என்டையர் ஒர்க். நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும் ஆள் வச்சு இந்த மாதிரி கான்டென்ட் கிரியேட் பண்றதெல்லாம். ஸோ அதுவுமே நம்ம வந்து லைக் பண்ணலாம். சேம் ஃபார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ். ஸோ அந்த ரைட்டிங்கா இருக்கட்டும், ப்ராப்பர் ஃப்ரேசிங்கா இருக்கட்டும், கேட்ச் ஃப்ரேசஸ், ஒரு 2 or 3 லைன்ஸ் தான் அந்த கான்செப்டை ஃபுல்லா சொல்லணும் ஃபார் நியூஸ் பேப்பர் ஆர் எனி மீடியம். ஸோ அது எல்லாமே வந்து லைக் வி கேன் ஸ்டார்ட் டூயிங். அண்ட் மீடியா மார்க்கெட்டிங், ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, மார்க்கெட்டிங் இப்போ வந்து லைக் even colleges now form media marketing. So social mediasல போனோம்னா every college has செப்பரேட் பேஜஸ். அதுலயே நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா நமக்கே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும். ஸோ ஏர்லியர் நம்ம நியூஸ் சேனல்ல தான் பார்த்திருப்போம். எஸ்பெஷலி அந்த நியூஸ் அந்த இன் பிட்வீன் இட் வில் பி லைக் பாப்பிங் அவுட் இந்த காலேஜஸ். நவ் வி ஹேவ் தீஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இன் சோஷியல் மீடியா இட்செல்ஃப். ஸோ சோஷியல் மீடியா வந்து லைக் பயங்கரமா இதுல வந்து டிராஸ்டிக்கா டெவலப் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we have to use it properly. Of course like you can use for watching memes, scrolling, random scrolling, பட் அதுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் டைம். பட் இதுக்கு நீங்க உட்காந்து யோசிச்சு அழகா வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலா ஒரு பேஜ் ரெடி பண்ணீங்கன்னா தாராளமா வந்து யூ கேன் என்டர் இன்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். as I told you, they don't no longer want your CV. ஓவர் நைட்ல நம்ம ரெடி பண்ற சிவி இந்த சோஷியல் மீடியால ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. இன்ஸ்டெட் அவங்களுக்கு என்ன வந்து வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நானே வந்து someone is asking my work நான் பண்ணணும் அப்படின்னா nobody I no longer give my resume. இன்ஸ்டெட் சோஷியல் மீடியாவை தான் கேட்பாங்க என்ன மாதிரி போட்டிருக்காங்க கான்டென்ட் கிரியேஷன் அப்படின்னு. அண்ட் 2 weeks back, I actually saw a communication on the Spoken English Academy. They are actually giving, I forgot the name. I'll tell Varsha, she'll let you know. So for students, part-time, they have to like create Insta reel, 2 days per day, 2 reels per day. So enna spoken English related ஒரு வேர்டோட மீனிங் இதுதான், இதை எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து கிராமர். இதை ரெண்டை மட்டும் ஒரு நாளைக்கு 2 ரீல்ஸ் கிரியேட் பண்ணி யூ ஹாவ் டு சென்ட் தட் கன்சென்ட் கம்பெனி. ஸோ தேல் போஸ்ட் இட். அவ்வளவுதான். இதை நம்ம கிரியேட்டிவா பண்ணணும். ஸோ ஃபார் திஸ் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் பெய்ட். ஐ வாஸ் பிட் ஷாக்ட் ஆக்சுவலி. ஓ இப்படி கூட வந்துருச்சா அப்படின்னு. பிகாஸ் சோஃபா நம்ம இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ரீல்ஸ் கூட they're making it into business. So இதுல full time ஜாபும் இருக்கு. entire day they have to create content அந்த மாதிரி வச்சு they are also paying. So drastically to be honest இது எல்லாமே பயங்கரமா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே நீங்க வந்து ஸ்டார்டிங்லயே வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்பவே அழகா ப்ரொஃபஷனலா லைக் இஃப் யூ டேக்கிங் அ போட்டோகிராஃப், அழகான கேப்ஷன், எரர் ஃப்ரீ கேப்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது. ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு லைக் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது, யூ வாண்ட் டு டீச், அதை நீங்க ரீல்ஸா போடலாம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா யோர் ப்ரொஃபைல் நீட்ஸ் டு பி வெரி கிளீன். பர்சனல் கான்டென்ட் போடுறப்ப லைக் நீங்க ஷேர் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் வெரி ஸ்கேர்ட் ஆஃப் இட். நான் என்னோட பர்சனல் போட்டோஸ் போட்டிருக்கேன், இதை போட்டா வந்து லீக் ஆயிருமோ. ஆப்வியஸ்லி சோஷியல் மீடியா வந்து அந்த விஷயத்துல வி ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். அண்ட் நிறைய பேருக்கு இதோட லாஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னா யார்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுன்னு தெரியாது. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் போத் த ஜெண்டர்ஸ். 2 ஜெண்டரையும் சேர்த்துதான் சொல்றேன். எங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும், யார்கிட்ட பேசணும்னு தெரியாது. பிரச்சனை ஆயிட்டாலும் வந்து லைக் யார்ட்டாச்சும் போய் சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் தே சே இஸ் நீ ஏன் இதெல்லாம் பண்ற, நீ ஏன் சோஷியல் மீடியாலாம் யூஸ் பண்ற. இதுதான். திஸ் இஸ் சம்திங் ஐ ஹாவ் பீன் ஹியரிங் ஃப்ரம் மை யூஜி ஆல்மோஸ்ட் லைக் 2011ல இருந்து 2022 வரைக்கும். திஸ் இஸ் சம்திங் பீப்புள் டாக் டு மீ. ஏன் இதெல்லாம் பண்ற, ஏன் இதெல்லாம் வேஸ்ட், எதுக்கு இப்படி பண்ற, ஏன்? பிகாஸ் தே டோன்ட் நோ ஐ எம் ஆக்சுவலி லைக் இப்போ வந்து லைக் ஐ எம் a PhD ஸ்காலர்.
So I'm not supposed to go for any work. In that case, அப்ப என்னால இதெல்லாம் தான் பண்ண முடியும். I cannot go as an assistant professor now. Part time பண்றவங்க தான் பண்ண முடியும். But of course, instead of explaining this, I would be like, okay, fine. But இப்ப எனக்கே ஒரு ப்ராப்ளம் நான் யார்ட்டையாச்சும் போய் சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க இதை தான் சொல்லுவாங்க. பட் சின்ஸ் ஐ ஹவ் பீன் இன் திஸ் ஃபீல்ட், எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. சம்திங் கால் சைபர் கிரைம், சைபர் லாஸ் இருக்கு, என்னென்ன பண்ணா அதெல்லாம் கிரைம், எது எதுக்கு we can actually file a complaint. முன்ன மாதிரி நம்ம நடந்து போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குலாம் போக வேணாம். அதுக்குன்னு செட் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் இருக்கு, அங்க போய் நம்ம போஸ்ட் பண்ணா போதும். இதுக்குன்னு சர்டன் பீப்புள், ஈவன் வந்து இந்த மாதிரி சைபர் கிரைம்ல இருக்கிற அந்த போல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தா இன்ஸ்டாகிராம்ல இருப்பாங்க. சோ அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு நம்ம ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி போட்டாலே போதும். சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம் ஃபார் யூ டு லேர்ன். ஸோ அதனால உங்களோட பிரைவேட் ப்ரொஃபைல நீங்க வந்து என்னைக்குமே பப்ளிக் ஆக்கி அதுல போட ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். அ குட் எக்ஸாம்பிள் ஐ வுட் லைக் டு கிவ் யூ இஸ் ரீசென்ட்லி இப்போ பிரதீப், அந்த லவ் டுடே டிரெக்டர். So you would have known. So he got hit. எல்லாமே படம் சூப்பர். People started appreciating him. ஆனா இஃப் யூ ரிமெம்பர், இந்த மீம் கிரியேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவரோட பழைய ட்விட்டர் போஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து they started circulating. So அவர் யுவனை பத்தியே சம்திங் எஸ் ஸ்போக்கன் சம்திங் ராங், சச்சின், தோனி, நிறைய பேரை பத்தி, விஜய் பத்தி எல்லாமே. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இப்பதான் ஒரு அப்கமிங் டைரக்டர் ஹீஸ் கம்மிங். அப்ப இந்த மாதிரி பழைய போஸ்ட் எடுத்து பாக்குறப்ப லைக் எவ்ரிபடி ஹஸ் பாஸ். அப்ப என்ன ஆகுது, அந்த rapport with யுவன் might get damaged. Of course, like he accepted, okay, நான் பண்ண தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி he spoke, but still அந்த ரெப்யூட்டேஷன் போனது it stays for a long time. ஏன்னா அது எந்த நியூஸ் எல்லாமே கூகுள்ல வந்துருச்சு, யூடியூப்ல வந்துருச்சு, forever it will be there. சோ அதனால எப்பவும் உங்களோட பிரைவேட் ப்ரொஃபைல பப்ளிக்கா மாத்தவே மாத்தாதீங்க. பிகாஸ் anything might happen. நீங்க ஒரு ஓவர் நைட் ஒரு ஃபேமஸான பர்சன் ஆயிடலாம். அப்ப லைக் ஆப்வியஸ்லி யூ வில் ஹேவ் ஹேட்டர்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளோட பழைய இதை தான் எடுப்பாங்க. ஸோ அதனால கிரியேட் சம்திங் நியூ. பப்ளிக் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி, இஃப் யூ குட் இன் போட்டோகிராஃபி ஸ்டார்ட் போஸ்டிங் இட், ஆர் இஃப் யூ குட் இன் ரைட்டிங் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். அழகா அதுக்குன்னு மட்டும் செப்பரேட்டா வச்சுக்கோங்க. நத்திங் ரிலேட்டட் டு யுவர் personal life, but something related to your professional side. அப்படி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கனாலே, and you'll have like hashtags, use those hashtags. அதெல்லாம் பண்ணாலே you'll start getting works. You'll actually see it within like 6 months to 1 year. நீங்களே பார்க்கலாம், you'll start getting work. A very good opportunity. Next thing is civil service exam and competitive eligibility test. And the exams எல்லாமே very very important, because no matter what, no matter how many years have crossed, அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் இதுக்கப்புறமும் அந்த எக்ஸாம் மேல இருக்கிறது கண்டிப்பா இருக்கும், the government exams, because it offers stability. And of course, like we are providing service to the community in a very good manner, ஒரு noble service. அதுதான். So since we have chosen English literature, நமக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு. So UPSC is the toughest job in India. So the toughest exam in India. So இந்த யூபிஎஸ்சிக்குலாம் நீங்க தாராளமா லைக் போய் படிக்கலாம். You can take a year or so, start studying. So UPSC பார்த்தோம்னா ஜென்ரலா we studying history, economics, Indian polity, அதெல்லாமே வந்து இருக்கும். பட் இதுல உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் கேட்பாங்க, மேத்ஸ் ஒரு எது வேணா எடுத்துக்கலாம். சோ அதுல நமக்கு ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நம்ம இங்கிலீஷ் ஆப்ஷனல் அழகா எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம படிச்சலாம் தான் அந்த இங்கிலீஷ் ஆப்ஷனல்ல இருக்கும். சோ ஏர்லியர் நான் ஒரு கன்சல்டன்சி மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபார் யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட், அது படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்க்கு. ஸோ வாஸ் கோயிங் த்ரூ த சிலபஸ். மெஜாரிட்டி நம்ம படிச்சதுதான் இருக்கு, நத்திங் நியூ. வேர்ட்ஸ் ஷேக்ஸ்பியர் பத்தி, அப்புறம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நாவல். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா நம்ம சோஷியல் ஹிஸ்டரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர்ல படிக்கிறோம். நாவல் எப்படி டெவலப் ஆச்சு, ஹூ ஆர் த பயனியர்ஸ், அந்த நாவல் இது பண்ணது எல்லாமே இதுதான். கொஞ்சம் கொஞ்சம் கண்டெம்பரரி பத்தியும் வரும். ஸோ யூபிஎஸ்சி நீங்க எடுத்தீங்கன்னா தாராளமா இங்கிலீஷ் ஆப்ஷனல், அது நம்ம ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணா போதும், அது படிக்க கூட வேணாம். அப்ப நீங்க அழகா ஹிஸ்டரி, எக்கனாமிக்ஸ், பாலிட்டி அதை படிச்சா போதும். அண்ட் ஹிஸ்டரி ஆல்சோ நமக்கு புதுசு கிடையாது, பிகாஸ் we have already been reading social history, history of English literature, எல்லாத்துலயுமே we are reading history. So I would actually believe that உங்களோட ப்ரொஃபசர்ஸே ஒரு இது ஸ்டார்ட் பண்றப்ப அது ஹிஸ்டரி சொல்லுவாங்க. ரைட்டர் யாரு, அவங்க எந்த ஏஜ்ல இருக்காங்க, என்ன புக்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணி, இது எல்லாமே ஒரு ஹிஸ்டரி தான். இது எல்லாமே நம்ம பிரெயின் வந்து அதை ஞாபகம் வச்சுக்குது இல்லையா. சோ ஹிஸ்டரி, இங்கிலீஷ் எல்லாமே there's a close connection, சைக்காலஜி எல்லாமே. சோ அழகா நீங்க யூபிஎஸ்சி வந்து தாராளமா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இட்ஸ் ரைட் ஏஜ். ஏன்னா இந்த ஏஜ்ல தான் உங்களால நிறைய விஷயத்த வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். once you go out, you start getting involved in your family, நமக்கு அதெல்லாம் தான் மைண்ட்ல இருக்கும். be very tough. சோ இப்பதான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்கங்கறனால தாராளமா நீங்க யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணலாம். அண்ட் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க அழகா டிஎன்பிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணிடலாம். டிஎன்பிஎஸ்சிக்குன்னு மட்டும் படிக்கிறவங்களுக்கு இட் டேக்ஸ் டைம். ஆனா யூபிஎஸ்சிங்கிறப்ப என்டையர் இந்தியன் அந்த இதை கவர் பண்றாங்க இல்லையா, பாலிட்டி, கான்ஸ்டியூஷன். அப்ப அதுல ஒண்ணுதான் தமிழ்நாடு. சோ தாராளமா அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 நமக்கு கிளியர் பண்ணலாம். குரூப் 1 வந்து ஐ திங்க் 60,000 சேலரி ஸ்டார்டிங்கே.
ஸோ குரூப் வந்து ஹையஸ்ட் பொசிஷன். இப்போ ரீசெண்டா கூட அந்த எக்ஸாம் நடந்தது. சம் ஆஃப் மை கசின் ஆர் ரைட்டிங். ஸோ அதனால அவங்க கூட தான் அதெல்லாம் வந்து லைக் ஐ வுட் டிஸ்கஸ் என்னென்ன இருக்கு, குரூப் 1, 2, 2A, அப்புறம் குரூப் 4. நிறைய பேருக்கு இந்த குரூப் 1, 2, 4 மட்டும்தான் தெரியும். பட் அதுலயே பார்த்தோம்னா லைக் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. ஏகப்பட்ட எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ பிலாங் டு ஹிந்து கம்யூனிட்டி, அதுலயே வந்து பார்த்தோம்னா அது டெம்பிள்ஸ்ல ஒர்க் பண்றதுக்குன்னு தனியா இருக்கு. ஸோ அது மத்த ரிலிஜன் யாருமே எழுத முடியாது. ஸோ அது அவங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு செப்பரேட் இது. ஸோ தாராளமா நீங்க அது பண்ணலாம். டூரிசம் சொல்லி தனியா இருக்கு. நீங்க ஏதாவது வந்து லைக் இஃப் பாசிபிள் ஒரு MA டூரிசம் ஆர் PG டிப்ளமா இன் டூரிசம் நீங்க முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம் நீங்க தாராளமா போயிடலாம். அதுல மத்தவங்க வந்து எழுத முடியாது. அப்போ காம்படிஷன் இஸ் லெஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஐ கிவ் யூ ஹோம் ஒர்க். ஸோ ஜான்வரி வந்ததுமே TNPSC வில் ஆக்சுவலி கிவ் அ டைம் டேபிள். ஸோ அதை ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க என்னென்ன எக்ஸாம் எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை நீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். அதை போய் எலிஜிபிலிட்டி பாருங்க. சிலது 10th முடிச்சா போதும், 12th முடிச்சா போதும், காலேஜ் முடிச்சா போதும், PG. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸ்டார்ட் அப்ளைங் ஃபார் இட். ஸோ கொஞ்சம் படிச்சுட்டு போங்க. எப்பவுமே வந்து லைக் படிக்காம போகாதுங்க. ஸோ கொஞ்சம் படிச்சுட்டு போனா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் வெல் அண்ட் குட். தென் தெர் இஸ் சர்வீஸ் கமிஷன், SSC அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுவுமே லைக் இட்ஸ் வெரி குட். அது வந்து நம்ம 25 years வரைக்கும் தான் we can actually write this exam. ஸோ நீங்க ஆல்மோஸ்ட் லைக் இந்த UPSC ஆர் TNPSC ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்களே இந்த SCSC உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். ஸோ அதெல்லாம் ஆல் ஓவர் வந்து லைக் ஒரு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் தான் எனக்கு வேணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் TNPSC ஆர் UPSC. இஃப் யூ ஃபீல் தென் யூ கேன் கோ ஃபார் காம்படிட்டிவ் ஒரு எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட். ஸோ இந்த சிவில் சர்வீஸ்க்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, இப்போ UPSC, TNPSC, SSC எல்லாமே போஸ்டிங் பேஸ்ட். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ரைட் தி எக்ஸாம், ப்ரிலிம்ஸ், மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டா உங்களுக்கு போஸ்டிங். ஆனா இந்த நெட், JRF, செட், டெட் இதெல்லாம் நீங்க எழுதினீங்கன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் எலிஜிபிலிட்டி எக்ஸாம், தகுதி தேர்வுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஒரு குவாலிஃபைட் பர்சன். ஸோ அதுக்கப்புறம் we need to start searching for job. ஜாப்ல நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும். பட் உங்களுக்கு இமீடியட் போஸ்டிங் அப்படின்னா இந்த சிவில் சர்வீஸ் தான். அப்படி இல்லைன்னா தான் நீங்க இதுக்கு வரலாம். TRB ஆஃப்கோர்ஸ் இமீடியட் போஸ்டிங் இருக்கு. ஸோ அது கூட நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். பட் டெட்னா இப்போ அதுவும் லாஸ்ட் இயர் டெட் முடிச்சா கிளியர் பண்ணினா யூ ஹேவ் UG TRB, அந்த எக்ஸாமே நம்ம படிக்கணும். ஸோ அது ஃபுல்லா லிட்ரேச்சர் பேஸ் தான். ஸோ தாராளமா நீங்க நெட், JRF செட் பண்ணலாம். ஸோ டு பி ஆனஸ்ட் இந்த எக்ஸாம்ஸ் பத்தி பேசினாலே யூ நீட் அ டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் செப்பரேட் செஷன் பிகாஸ் there's so much to speak about. So like if time permits or maybe someday if possible, we'll just see. So இப்போ நான் ஒரு ஓவர்வியூ மட்டும் கொடுக்குறேன். ஸோ நெட் அப்படிங்கிறது நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட். ஸோ ரிலேட்டட் அந்த UPSCக்கு அப்புறம் ரொம்ப டஃபஸ்ட் அப்படின்னா மெடிக்கல், அதுக்கப்புறம் இதுதான் நெட் தான். ஏன் அப்படின்னா லைக் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் செட்டப்பே பயங்கரமா இருக்கும். ஐ கிளியர் நெட் இன் 2018 இன் மை ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். பிகாஸ் நான் அந்த UG PGல இருந்தே பார்த்தோம்னா ஃபுல் டெக்ஸ்ட் படிப்பேன். ஸோ ஐ வில் நாட் கோ ஃபார் சம்மரிஸ். ஈவன் தோ ஆஃப்கோர்ஸ் இன்டர்நெட் இருந்தது, சம்மரிஸ் நான் பார்த்தாலுமே எப்பவுமே ஐ கோ கெட் இன் த லைப்ரரி தி என்டையர் டெக்ஸ்ட் ஃபுல்லாவே படிப்பேன். அப்பதான் வந்து லைக் ஐ ஃபீல் ஓகே குட். ஆனா அப்ப நான் அந்த டைம் பாஸ்க்கு தான் டு பி ஆனஸ்ட் பண்ணேன். எனக்கு பிடிக்கும், ஐ லைக் ரீடிங். ஸோ நான் என்டையர் புக் படிப்பேன். ஐ வாஸ் மேட் ஃபன் ஆஃப், மாக்ட் அண்ட் எவ்ரி திங். என்ன பார்த்தாலும் படிச்சுட்டே இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா நான் நெட்டுக்கு வந்து லைக் கோச்சிங்க்கு நான் லைக் நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் பைஸ் ஐ ஸ்பெண்ட், பட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கிளியர் இட். ஏன்னா நான் அப்போ வாங்கின புக்ஸ், படிச்சது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. அண்ட் நான் TNPSCக்கு தான் அப்ப ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேரிங். ஸோ அதனால எனக்கு அந்த ஆப்டிடியூட் ரொம்ப சூப்பரா வந்துச்சு when I wrote net. Because அதுக்கப்புறம் இப்ப நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துச்சு. ஸோ இஃப் யூ கிளியர் நெட் யூல் பி அ குவாலிஃபைட் ப்ரொஃபஸர். ஸோ எங்க போனாலுமே வந்து ஒரு நான் நெட் கேண்டிடேட் இருக்காங்க அப்படின்னா தேல் ஆல்வேஸ் பிக் நெட். அது முடிச்சவங்க தான் வந்து பிக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் உங்களுக்கு வந்து லைக் எய்டட் காலேஜஸ்ல ஜாப் கிடைக்கும். ஸோ எய்டட் காலேஜஸ் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் க்ளோசர் டு கவர்மெண்ட் சேலரி. ஸோ அது கிடைக்கும். அண்ட் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் காலேஜஸ்ல கிடைக்கும். பட் இப்போ அதுக்குமே சில எக்ஸாம்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தட். JRF அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஸ்டைஃபன் கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ எனக்கு PhD படிக்கணும், பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் தட் மச் மணி, பட் ஐ வாண்ட் இட் அப்படிங்கிறவங்க நெட் JRF ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ த கட் ஆஃப் வில் பி பிட் ஹை. நமக்கு அந்த நெட்டை விட அந்த நெட் JRF கட் ஆஃப் நியர்லி நிறைய டிஃபரன்சஸ் வரும். ஏன்னா JRF நிறைய பேர் எழுதுவாங்க. JRF கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டியில போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி ஒரு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி, விச்எவர் யூனிவர்சிட்டி வாண்ட், அங்க மட்டும் தான் JRF கிடைக்கும் நமக்கு. அங்க போயிட்டோம்னா மந்த்லி நமக்கு வந்து மணி கொடுத்துருவாங்க. ஐ திங்க் ஃபார் இங்கிலீஷ் கேண்டிடேட்ஸ் 15,000 வரைக்கும் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். 10 to 20,000 வரைக்கும் கொடுப்பாங்க. ஸோ மந்த்லி வீல் ஆல்சோ கெட் த மணி அண்ட் வி ஹாவ் டு லைக் அங்க போய் நம்ம PhD பண்ணணும். அதுதான். ஸோ வெளியே போய் ஜாப் போக முடியாது. இன்ஸ்டெட் தே கெட் கிவ் த ஸ்டைஃபன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் செட் இஸ் லைக் ஸ்டேட் லெவல் டெஸ்ட். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து மதர் தெரேசா யூனிவர்சிட்டி இது கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து லைக் விதின் தமிழ்நாடு நமக்கு வந்து லைக் ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடைக்கும். நெட் வந்து நேஷனல் லெவல்,
செட் வந்து ஸ்டேட் லெவல்ல யூ கேன் பிகம் அன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் எனிவேர். ஸோ எந்த ஜாப் எய்டட் காலேஜ் ஜாப்ஸ்க்கு போனாலுமே நெட் செட் பிஹெச்டி தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. So in the right age for you, start reading, develop your reading habits. I hope like you have a very good furnished library. So start reading. ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு இது லைக் ரீட் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஒவ்வொரு புக்ஸ் இல்ல ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு புக்குன்னு வச்சு லைக் அந்த நாவல்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணுங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். நம்ம ஒரு யூஜி ஒரு பிஜி முடிச்சுட்டு போறப்ப நமக்கு கண்டிப்பா இவ்வளவு செட் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ் பத்தி நமக்கு தெரியணும்னு இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க தாராளமா வந்து லைக் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி படிக்கனாலுமே யூ ஹேவ் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட். ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தோன்னா நெட் சிலபஸ்ல இருந்தா கேட்பாங்க. ஸோ இப்பவே நீங்க அழகா இருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ டெட் வந்து எதுக்குன்னா டீச்சிங் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல டீச்சரா போகணும்னா யூ ஹேவ் டெட். ஸோ பிஎட் முடிச்சிருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு பிஎட் படிக்கிற ஐடியா இருக்கு அப்படின்னு மாதிரினா நீங்க தாராளமா இந்த டெட் ரிலேட்டட் போகலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து சிலபஸ் என்னன்னா ஸ்கூல் போர்ஷன்ஸ் தான் படிக்கணும். ஸோ 6 to 12 ஸ்கூல் போர்ஷன்ஸ் இங்கிலீஷ் ஹிஸ்டரி அதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க. அண்ட் நவ் இப்போ தமிழும் படிக்கணும் கம்பல்சரின்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ அது apart from that you have psychology and டெட் முடிச்சா யூஜி டிஆர்பி எக்ஸாம் இருக்கு. அதுக்கு லிட்ரேச்சர் நம்ம நாலேஜ் கண்டிப்பா வேணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிஜி டிஆர்பி. ஸோ அந்த பிஜி டிஆர்பி வந்து என்னன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லயே வந்து ஹையர் லெவல்ஸ்க்கு எடுக்கிறது அது பிஜி டிஆர்பி. அண்ட் தென் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி அந்த பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ்ல போய் டீச் பண்றதுக்கு. ஸோ ஓவரால் பார்த்தோம்னா நமக்கு லிட்ரேச்சர்லயே இந்த கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் காம்படிட்டிவ், பட் தென் நம்மளோட வில் பவர் ஷுட் பி ஈவன் ஹையர் தேன் தட். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து லைக் கைடன்ஸ் வேணும் இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு அப்படின்னா யூ கேன் லைக் ஆஸ்க் வர்ஷா. ஸோ ஷீ லெட் யூ நோ எப்படி காண்டாக்ட் பண்றதுன்னு. ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் மீ, ஐ லெட் யூ நோ. ஸோ ஓவரால் இதை தவிர தேர் இஸ் டூரிசம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஈவன் நீங்க எம்பிஏ கூட படிக்கலாம். சம் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்பிஏ கூட எடுத்திருக்காங்க பிஏ முடிச்சுட்டு ஹெச்ஆரா போறதுக்கு ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபியூச்சர் நானே ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் பட் ப்ராப்பரா தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹெச்ஆரா போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தேல் ஸ்டார்ட் தேர் ஓன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ நிறைய இருக்கு. தேர் ஆர் வேரியட் பிளேசஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங் நவ் இட் செல்ஃப். ஸோ தட் இஸ் த ஹோம்ஒர்க் ஃபார் யூ. 2 ஹோம்ஒர்க். ஒன்னு வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி பிளானர் ஜான்ல நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூ ஹேவ் டு see it. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேக் அ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் அண்ட் பென். இப்ப நான் சொன்ன விஷயத்துல உங்களுக்கு எது கனெக்ட் ஆகுது? அஃப்கோர்ஸ் எல்லார்கிட்டயும் எல்லாமே இப்பவே நீங்க வந்து சோஷியல் மீடியா மேனேஜரா ஆக முடியுமா? இல்ல அப்படி முடியாது. பட் இது எனக்கு செட் ஆகும். ஐ ஹேவ் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ், ஐ ஹேவ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், ஐ கேன் ட்ரை திஸ், ஐ கேன் ட்ரை தட் அப்படிங்கிறவங்க ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். இதுக்கப்புறம் மேக் ஷூர் தட் யுவர் ஜேர்னி டிராவல்ஸ் டுவர்ட்ஸ் இட். அதை நோக்கி போற மாதிரி நீங்க பாத்துக்கோங்க. அவ்வளவுதான். ஸோ be ready for the global future. This is more